Hallelujah. Amen. Are you ready to exercise the power in the name of Jesus Christ? Es-tu prêt à exercer la puissance dans le nom de Jésus-Christ? When I look round and imagine the thief who comes to kill, steal, and destroy, I cannot conceive how successful works can be done or how believers can be in a place of continuous victory unless they know that the source of their danger lies in demonic powers. Demons are behind the godless activities and destructive elements we see around the world today. Les démons sont derrière les activités impies et les maladies derrière les enfants de Dieu. Please leave her. S'il vous plaît, laissez-la. Permettez-la, s'il vous plaît. Usher, allow her. Huissier, permettez-la. S'il vous plaît. Usher, allow her. Bring her here. Huissier, s'il vous plaît, permettez-la. It's all right. It's all right. Come. Tout va bien, madame. Venez. What is the problem? Quel est votre I problème? had accident since January. On the 27th of January, I'm from Equatorial Guinea. I came to visit my family in Cameroon. Man of God, I had an accident. I had dislocation of the bone and my hip was broken. They operated me, man of God. Since then, nothing to show, man of God. I'm still on drugs, pains everywhere over my leg, man of God. While I was in the hospital, I'm having nightmares. They are feeding me with food, making me love in my dream, man of God. Man of God, after my operation up to now, when I met my doctor, he said there's nothing they can do. I'm feeling pains. I'm in severe pains. The doctor said I should just believe. I should just know I'll be with this pain forever, man of God. But I believe God can heal me. I know only God can heal me, man of God. You were operated upon. Yes, man of God. So you had an accident. Yes, man of God, since January. Depuis janvier. Since January. Yes, man of God. I don't want to carry forward in 2021. I believe God can do it for me. So, Amen. So how has this problem affected you? Man of God, since January, everything about me is down. I left Equatorial Guinea to come and visit my family in Cameroon, and I had this accident. You left Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Yes, man of God. All my money, I'm doing business. All the money I invested, I bought my good, and I sent it the letter out. I have accident. Okay, you had an accident. Yes, man of God. So since then you have been down. Yes, man of God. All my finance, my bank account, everything is empty. I'm tired, man of God. I believe God can heal me. So what is this you are putting on like this? My therapy doctor said that I'm not moving straight forward, that I should be wearing this thing for some time to adjust my way of moving. And the crush? Because I'm having difficulties in walking, pains on my leg. And you believe that Jesus Christ can restore you? I believe that's why I left Douala to come to Boya. I believe. Okay, you are from Douala. Yes, man of God. This is blind Bartimaeus of our time. Ici, c'est l'aveugle Bartimée de notre époque. You see the way she cried out? Vous avez vu la manière avec laquelle elle a refusé d'être stoppée. The usher is opposition. Les huissiers étaient l'opposition. Elle a refusé d'être arrêtée par l'opposition. When you have faith in Christ Jesus, quand tu as la foi en Christ Jésus, no amount of opposition can stop you. Peu importe l'opposition, cela ne pourra pas t'arrêter. You believe that Jesus Christ will restore you? Crois-tu que Jésus-Christ va te restaurer? We have to attend to her. Je vais tirer mon attention sur elle. What is this?
here on the floor? Qu'est-ce qui est par terre? They are my documents and their medical report. X-rays and the medical report, some of them are falling that way when I was entering. C'est la radio et d'autres. So what sont is the tombés medical quand report j'entrais. saying? The last one I went to see my doctor on the 9th of last month. He said there is nothing he can do. That I should just know I'll be with the pains forever. That you will be with the pains forever. Yes, man of Tu God. resteras But I avec la said douleur à the jamais. doctor report is not God report. That's why I run to God. Alors, je savais que le rapport des docteurs n'est pas le rapport de Dieu. This one was the CT scan before they operated me. So he asked me to go and do this. From this, they follow it to operate my leg. It's from it that he discovered that the hip had dislocation of the hip and the hip was broken. Okay. Let me go to the power room. Permettez-moi d'entrer So that dans la chambre de puissance et She après can be moi, fine. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is in this place. Yes, I could feel your presence over me. I can feel His presence all over me. Sing, the Holy Spirit is here. The Holy Spirit is in this place. Yes, Lord, I could feel your power over me. I can feel your power all over me. Oh, the Holy Spirit is here. The Holy Spirit is in this place. Yes, Lord, I can feel your presence here. I can feel His presence all over me. Oh, sing, have your way. Have your way. Spirit, have your way. Have your way. Jesus, have your way. Have your way. Spirit, have your way. Have your way. Jesus, have your way. Have your way. Spirit, have your way. Have your way. Have your way. Spirit, have your way. Have your way. The Holy Spirit is in this place. Yes. Oh Lord, I could feel your power all over me. Say the Holy Spirit is here. The Holy Spirit is in this place. Oh, I can feel your power all over me. I can feel. Take her to the power room. amenez-lui dans la chambre de puissance. Let her enter here. This is a woman who came here with a dislocation in her bones. She was using a body brace and a crutch,
You can see her immediately she stepped into the power room of the Ark of God's Covenant Ministry. She felt under the mighty anointing of the Holy Ghost. And you can see her crying, you can see her moving, you can see her twisting and turning her body, things which she could not do before. But immediately she stepped into the power room, you can see that Jesus Christ has repaired and restored her back to the original position in which she was created to be. You can see her moving, you can see her marching, you can see her running. You are celebrating Jesus Christ. Make it louder for Jesus Christ. Thank you, Jesus. Make it louder for Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, I thank you. I thank you for my life. My case is settled. Thank you, Jesus. En vérité, Dieu peut utiliser toutes choses pour s'exprimer. Car l'Esprit de Dieu n'est pas limité par le temps, l'espace. Nous venons cette sœur qui est entrée ici au ministère de l'Art de l'Alliance de Dieu. Tell us your experience in the power room. Man Dis-nous of ton God, expérience dans la chambre de it's puissance. just as if I was with angels there. Just as if I was with angels. C'était comme si j'étais When I avec les entered anges. there, Quand je suis entrée là-bas, just white, I was seeing everything white. je voyais toutes choses What? étaient You were blanches. seeing Everything white. everything white. Yes, man of God. Thank you, Jesus. I have So how do you suffered. feel now? Man of Comment God, se my sens-tu body is very maintenant? light. Homme de My Dieu, body je is me very sens bien, light. mon corps est léger. My body is light. Mon corps est léger. Okay, can you walk? Alors, peux-tu marcher? Put your hands beautifully for Master Jesus Christ. I'm called Miss Njang Alice. I'm a Cameroonian. I'm based in Equatorial Guinea. I came to Cameroon on the 8th of January. 2 weeks later, I had an accident. I had dislocation of the hip and the hip was broken. Alors, elle est venue ici rendre toute la gloire à ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Elle nous fait savoir qu'elle s'appelle Madame Alice et qu'elle est camerounaise, résidente en Guinée équatoriale et qu'actuellement le problème qu'il a amené sur le de l'Arche de l'Alliance de Dieu, c'est le problème de dislocation de son genou dû à un accident de circulation. After my accident, I went to so many hospitals. The first hospital we went to, the bill they gave us was too much. They told me my operation would be for 4 million. And I was there for about 1 week, nothing to show. I left the hospital. That I've spent about 500,000. They took me back home. While I was still in the house, they were still seeking for solution. One of our neighbors came and told me that doctor is a specialist, that they should still take me there. I still went there. He said that no, they will not operate the leg, that he had to drag the leg and put it in order. Alors, elle continue en disant qu'étant restée dans ce centre hospitalier pendant 1 semaine, elle a dû dépenser plus de 400 000, mais il n'y a pas eu de solution. Et elle est retournée à la maison. Une fois à la maison, elle continuait à se battre avec son mal. Et il y a une sœur qui est venue lui dire qu'elle devait retourner dans cet hôpital parce que ce médecin était efficace. Et quand elle y est retournée, le médecin a dit qu'on ne devait pas l'opérer, mais on devait plutôt étirer sa jambe pour qu'elle puisse retrouver sa position normale. And the doctor still said that we should go and do family meeting, that I have to give 4 million to operate my leg. If I don't have 4 million, I should give him 2 million. They will operate the leg for the first time. Then the second time, I'll give him 3 million. They will operate the leg for the second time. Alors bien après, le docteur lui a fait savoir que finalement, elle devait se faire opérer la jambe, qu'elle devait aller rencontrer la famille pour pouvoir rassembler de l'argent, 4 millions, pour pouvoir effectuer cette opération. Il lui a fait savoir que si elle n'avait pas cet argent immédiatement, elle pouvait faire une première opération à 2 millions, puis par la suite, elle viendra faire la deuxième opération. They took me to another hospital in Douala. We met one doctor there. We consulted, we met the doctor. The doctor asked me to go and do CT scan. C'est alors qu'on l'a renvoyée dans une autre clinique. C'est alors qu'elle a pu rencontrer un autre spécialiste. When we went there, they told me the CT scan is 100,000. I gave them, they did the CT scan. About 4 days, the result was out. He took it, he snapped it and sent it to the doctor.
The doctor said the situation of my leg is too bad. It's only God that can do it in my life. Alors la dame continue en disant qu'une fois arrivée dans cette clinique, elle a pu rencontrer ce professionnel qui l'a renvoyé d'aller faire le scanner, et une fois avoir fait le scanner, son frère devait venir reprendre le résultat après. C'est 4 jours après qu'ils ont pu obtenir le résultat, et quand ils ont envoyé à ce spécialiste, le spécialiste a déclaré que sa situation était très grave. From the CT scan, the doctor discovered that I had a stroke, that the hip came out and the bone was broken besides. But the doctor just said it's God that will heal me, that on his own he cannot do. They took me to the hospital one Monday morning. Wednesday morning, they took me to the theater and they operated the leg. Alors, elle continue en disant que après avoir reçu le résultat de ce scanner, le docteur a fait les analyses et il a rapporté qu'il y avait une dislocalisation au niveau de sa hanche, de même qu'au niveau de son genou, et qu'elle devait se faire opérer. Elle y est retournée après 1 mois. C'est ainsi qu'on a fait plusieurs autres séries d'analyses et on l'a mis dans la salle d'opération et on a opéré sa jambe. After the operation, I was in the hospital. I was still with pains. Every time I'm calling the doctor, pains. In the night, I'm not sleeping. Pains. While I was in the hospital, each time I'm sleeping, I'm seeing they are coming to feed me with food in my dream, making love with me in my dream. Alors, continuons. Elle dit qu'après son opération, elle était tout le temps dans des douleurs intenses, se torturant de douleurs. Elle nous fait savoir que quand elle était à la maison, elle a fait un songe dans lequel elle voyait des gens venir lui donner de la nourriture et venir faire l'amour avec elle. While I was still in the hospital, the doctor said that they should look for a therapy doctor because that hospital, they don't have a therapy doctor. That I should decide if I will go back home, they should look for a therapy doctor to take care of me there. Because my situation was too worse, they are not supposed to be carrying me along because my hip can still come out. My brother decided I came back home. They looked for a therapy doctor. The doctor came in the house, every day in the house for 3 good months. Alors, il faut savoir qu'après son opération, étant donné que la douleur était toujours intense, le docteur leur a recommandé de pouvoir trouver un thérapeute qui saura prendre soin d'elle afin qu'on ne puisse pas la malmener. C'est comme ça que quand ils sont retournés à la maison, on a pu trouver un thérapeute qui l'a suivi pendant 3 mois. While the doctor was massaging my leg, training me on how to walk with these crutches, the doctor discovered my way of moving wasn't straight. He asked that I should buy this. That I should buy this body brace to straighten my way of moving because I wasn't moving straight. But I bought it, I was wearing it due to no avail. Alors, elle nous fait savoir que dans le processus de sa thérapie, le docteur s'est rendu compte, le docteur lui a d'abord offert des béquilles pour pouvoir se déplacer et bien après, on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas marcher de façon droite. Et le docteur lui a offert cette conseil lombaire pour pouvoir la redresser afin qu'elle puisse se déplacer normalement. This accident has affected my life so much so that when you have a therapy doctor, when the doctor is following you up, at least for that 3 months, the pains need to go away, but mine wasn't going. I did not understand. I'm giving the doctor the same complaint. The doctor said, but Alice, I don't know what to do next. I don't know what to do. So when I met my doctor, I told my doctor was like being angry. That's why you still telling me you are feeling pains. I've done everything and you are still telling me you are feeling pains. Let me tell you something. There is nothing I can do and there is no drugs I can give you. Just believe you will be with that pains forever in your life. I say, God forbid, doctor. Alors, continuant son traitement thérapeute, elle nous fait savoir qu'elle continuait à se torturer de douleur. Elle ne savait pas véritablement ce qui se passait parce que, étant dans une thérapie, on est censé avoir une amélioration, mais elle ne l'avait pas. Elle est retournée voir son docteur, toujours avec des plaintes de ce qu'elle avait ces douleurs. Le docteur a dit qu'il ne pouvait plus rien pour elle. So while in the house, every time I'm watching Ark of God TV, one Friday, I just told my brother, I'm going to Boya for church. That I'm going to Apostle John Chibi. I know that my problem will be solved. Alors elle continue en disant qu'étant toujours dans cette douleur, abandonnée à elle-même, elle avait l'habitude de voir
la télévision Heart of God et comment est-ce que l'homme de Dieu, apôtre John Chi, était puissamment utilisé par Dieu pour accomplir des merveilles dans la vie de son peuple. C'est ainsi qu'elle s'est tenue par la foi et elle a déclaré à son frère qu'elle viendra ici obtenir sa guérison. That faithful Sunday, I was outside. I just said to myself, I came right from Douala. I cannot go back with this my same situation. If man of God does not locate me, I will scream. I will scream. Man of God will see into my problem. That's how I just ran inside the church. Before the usher could know it, I was already there. Man of God said, you should leave her. Alors, elle continue en disant que c'est comme ça que s'étant tenue par la foi, elle s'est donc retrouvée ici au ministère de l'Alliance de Dieu, et en elle disait que elle ne peut pas quitter de Douala pour venir ici sans trouver sa guérison, et que si l'homme de Dieu, apôtre Donti, ne la localisait pas, elle devait se faire voir. C'est alors que, sans même s'en rendre, que les huissiers ne s'en rendent compte, on l'a retrouvée devant. On that faithful Sunday when I came, I was very blessed. I can't tell you much. The man of God went to the powerhouse and he said he should go to the powerhouse and pray that they should take me inside. When I arrived the power room, I did not even pray, oh my brethren. I did not pray. When I just entered the power room, I just saw angels in front of me. I just saw how my body was light. It was just as if I couldn't understand what was going on. Clap for Master Jesus Christ. Alors, elle continue en disant que, ayant agi avec un cri bondé de foi, et c'est comme ça qu'elle a pu se retrouver ici devant, et l'homme de Dieu a pu la localiser et lui a demandé d'entrer dans la salle de puissance. Et une fois dans la salle de puissance, elle a senti comment est-ce que les anges l'arrêtaient, elle a senti comment Dieu était présent, sa présence était là, et puis elle se sentait totalement légère. C'est ainsi qu'elle a obtenu sa guérison. Since that day, I'm working now. I'm doing my housework normal. I'm sleeping very well. I'm eating very well. Since from that day after my deliverance, I'm fine. You can see from yourself. I'm no more moving with this course. Alors, peuple de Dieu continue en disant que depuis ce dimanche fidèle, elle a eu ce privilège d'avoir reçu la visitation des anges qui l'ont totalement débloquée de sa situation. Depuis ce jour, elle est totalement libre, elle est restaurée, elle peut marcher librement, faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire par le passé pour la gloire de Dieu. This is the day I was in the theater, the day they were operating me. I was under oxygen. And this is the hip that was broken. As you can see from this picture, the hip was broken. So the doctor was trying to put it in order. This, see it, when the doctor was trying to put the hip in order. And this is the medical report that said I have dislocation of the hip. And the bone was broken. Alors, cher peuple de Dieu, regardez votre écran. Les différentes photos que vous voyez sur ce tableau, c'est le processus dans la salle d'opération. Et vous voyez bien évidemment qu'elle était véritablement, elle avait une dislocalisation au niveau de sa hanche et également ses os étaient brisés. After the prayer that faithful Sunday, I went back to the hospital to meet my doctor. This is a medical report. He said everything is fine. My leg is fine now. I'm fine for the glory. Clap your hands beautifully for Master Jesus Christ. Hallelujah. Now that Jesus Christ has healed me, I have nothing to do with these things. And I will throw them away. Clap for Master Jesus Christ. Alors, peuple de Dieu, la dame nous fait savoir qu'elle a reçu la visitation de l'Esprit de Dieu et obtenu sa guérison. Quand elle est retournée à l'hôpital pour de nouvelles analyses, les analyses ont démontré qu'elle était totalement libérée de cette discolocalisation de sa hanche, de même que de ses os brisés. Et aujourd'hui, elle n'a plus besoin de ses béquilles. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. Regardez votre écran. Beautifully for Master Thank you, Jesus Christ. Jesus. Thank you, Jesus. Regardez votre écran, chers téléspectateurs, ce qu'elle ne pouvait pas faire par le passé. Clap your hands beautifully for Master Jesus Christ. Désormais, elle peut le faire pour la gloire de Dieu. Watch her doing the things she couldn't do before. Alors l'Éternel est entré dans sa vie. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. So are you still feeling the pain? No, man of God. Clap for Jesus Christ. Alors elle déclare qu'elle est totalement libérée de cette douleur pour la gloire de Dieu. To all watching me all over the world,
My advice for them is, when you have a problem, you need to seek the face of God. And God is the final say to your problem. Alors, à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement, le peuple de Dieu ici présent, le conseil que la dame prodigue actuellement, c'est lorsque vous faites face aux problèmes au quotidien, regardez à Dieu car il est la solution à tout problème fondamental de la vie. And my advice go also to especially to those who enter the power room, just be connected, believe like how I believed that day. And the Lord wiped away my tears. Because that day I came here, I was telling the man of God, I don't want to cross over in 2021 with this same situation that I had in the year 2020. And the Lord heard my cry, He wiped my tears. Clap for Master Jesus Christ. Alors, la dame recommande également de croire en Dieu car c'est la croyance qui vous sortira de votre problème. Et également, elle a pleuré, l'Éternel est venu essuyer ses larmes et l'a totalement restaurée. My promise to God Almighty this night is to save God for the rest of my life, because without Him, I would have been dead by now. Alors, elle décide de demeurer en Christ tout au long de sa vie, car sans lui, elle ne sait pas où elle aura été en ce jour. Yes, madam, this healing you received came as a result of God's word. We pray with you, may God Almighty give you the inner grace to continually make His word the standard for your life so as to maintain this amazing miracle in Jesus' name. Amen.